used Google Maps this last week? For the rest of you, were your parents navigating what was happening? Okay, hands down. How many of you have either, called out to Siri, Alexa, Google Assistant in the last week? Show of hands.
what kind of led Britishers to earn revenue like ads. New day of a new kind of colonization, data colonization, where they use your data just as they kind of grab and kind of continuing their hold of creative labor, about like spiritual labor and labor of different kinds. What it's doing is it's taking these offerings of data chips and climate resources and kind of offering, right? So this is more of a speculative work to kind of poke at this question of, are we in some ways just sacrificing resources to AI? And this is probably the last work that I want to show quickly. It's called Data is. What is happening here is you've probably all come across these construction excavators, right? These diggers, which are all around us. And in a way, they've obviously transformed urban landscape. They've led to a lot of progress. But at the same time, they've also led to issues like climate change and so on, right? And in a certain sense, data has that both sided capability, but it can obviously also lead to many challenges like loss of privacy and bias and things of that nature. So continuously write these words, data and soil. So based on the limits of their movement, kind of attach these light strips to it and visual reference of that. And then this is the work that I did in Saudi also in Diriyah. And then in real scale kind of so kind of like using them to write these words and then create this scale, like using kind of the scale down versions of these machines for indoor exhibitions and so on. Yeah. There's a bunch of works that I do which are more playful in nature. This is with Google Arts and Culture, where I did a work about using people about Matchbox label artworks of India. So it's a little game that you can actually play on their website where you learn about different art, like new Matchbox labels that you can collect and call your own. And also, yeah, apart from making artwork, a workshop here also for the next couple of days. So excited about that. And this is where I'll stop. I know time's also up. Can I have you? Welcome. Thank you for joining us. அவர் மேல வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுங்க நீங்க, இல்லனா இப்பவே தொண்டை தண்ணி எல்லாம் வத்திர போகுது. Wow, SSVM, the energy level is through the roof. But Harshit, I want to come to you because I think there was an entire buzz in the room while you were showing the artwork. There was a healthy amount of debate that was already well underway. And what I'm curious to ask you is, do you think
machine learning or a machine at any point can truly be creative? Or is it what we input, what we train it with? Do you always think you're going to need a human input for creativity, or is it possible? I love the excitement, but can I get you all to please maintain a little bit of decorum? Pay some respect to the artist who's on stage as well. Thank you. Thank you so very much. I know it's hard to contain excitement, but thank you for showing restraint. Yeah, thank you for that question. I think what is important is to not have these kind of binary views, in my opinion. I think the idea is that how can we use machines to augment our own creative expression, right? And even if machines can make images or make songs, etc., there's no need to kind of think that the idea of human creativity will be something that will be surpassed or will not be relevant anymore. I think it's more the intentionality of the humans, the kind of empathy we have with other humans that really makes the artwork coming from humans unique, and that will continue to stay. So for me as an artist, I think it's more important that I acknowledge the presence of AI, I acknowledge the fact that it can do a lot of things that I personally can't, which is like look at millions of images, learn from that, kind of abstract that out into artworks. And then it becomes my responsibility to see how I can take that technology and kind of create artworks that weren't possible before. So can I form like interactive works like I showed with Thayyam and Kathakali, right? Like can I make works like that which weren't possible with just your regular oil paints and sculptures, right? So I think in that sense, art is evolving. In that sense, all the content we consume is evolving. Everyone's kind of looking at more dynamic, more visually appealing content from that perspective. And as an artist, you kind of respond to that and make work about that. Yeah. Okay, I have one more question for you, but in the meanwhile, if you have questions, can I have you line up there? We're going to make sure we have a mic. I think we have time for 2 questions, maybe 3. So if you have questions, please do line up there. My question to you is, I think in your presentation earlier, you created this app wherein you doodle or whatever you draw, and then you asked the app to imagine. Yeah. Is that just a command that's programmed? Can it actually imagine? Is it capable of imagination? Yeah, I mean, to some extent, yeah, you have to give AI that kind of credit also, because in some sense, imagination, if we don't get very emotionally attached to the idea that only humans can imagine and humans are the only ones who can be creative, if we actually look at it more objectively, once you know how to perceive the world around you, which is like you know what is happening in the world, right? If you kind of reverse that process, you start imagining based on that perception or based on that knowledge. And if an AI has that knowledge, then it can very well kind of create combinations from those and create outputs which we might feel are imaginative. Because even within that app ecosystem which I had made, which is, like I keep saying, which is almost 10, 11 years ago, even then it would still surprise me with the outcomes that came. So I couldn't hold on to the idea or this centrality or this almost egoistic feeling that I am the only one who can be imaginative in this dialogue. Rather, I had to kind of acknowledge that a machine can also surprise me and maybe even change the course of an artwork that I'm making. And in a sense, it's also a larger acknowledgement of what life has become now. Like I was saying, it's not that anything that we are doing is devoid of kind of some technological intervention, right? Like the news that you and I see is very different because it's based on the past likes and dislikes that you've expressed on social media, etc. And it shows you a news of that particular kind. For me, the recommendations that I see on Amazon to buy something which I probably didn't even want, but then I kind of get sucked into that, is because an AI kind of understood me and offered me those solutions. So for art also, because it's a practice of what life has come to, if it's good or bad, that debate we can have later. But just the acknowledgement of the fact that it's a reality of our times, even in an artistic process, I have to let kind of the machine into the process and then stay open to acknowledging its presence. That's fascinating. That's almost like asking an artist to let go of some agency and control of the process. Yeah. But more importantly, also give credit where it's due. Exactly.
So do you think people who use AI to create, do we call them collaborators? Do they get all credit, or who shares the credit? Yeah, so that is also, I think, an evolving question. For me, I think what matters to be called an artist is the intentionality with which you make the work. And it is always the intentionality of the human to kind of explore a certain direction of art making, right? Like all the themes that I engage with, whether it's about AI's impact on climate, AI's impact on social bias, and so on, that is a very intentional like process of engaging with that theme. And within the process of making, I might let the AI kind of come in and offer me certain visual directions, or sometimes offer me like kind of like I create a recipe and then let AI cook on top of that with some ingredients that I've put in. But I think I would still remain true to the fact that the human is the artist, and that's something that I think will stay how much ever good an AI gets, because it's the intentionality of the human that ultimately is driving the system. Okay, can I jump in and play devil's advocate? Please. Pretend I'm a human that's creating an algorithm, I'm training it. My intention is to take some of the best artwork that's there in the world, artwork that is monetarily very successful, let's say stuff that sells for $1 million at an auction. I train it on that and I say, now create a piece of artwork that I can sell successfully. Yeah. The intention is there. Yeah. The human who is setting the intention is there. Would you still call that art? I would, and I think the way to kind of think about that is to say that, because like you said, right, like you had the intention of exploring this almost catch-22 scenario where can you take something that's already out there, feed an AI, develop something from that. And if you're, what I would suggest is, as a responsible creator, if you're transparent about that intention, that it's almost a commentary on then art itself. Then it becomes a satire on people exactly, who do rip-offs? Exactly. That's the intention of the work then, that you're saying that this is what you did and this is how you came up with this artwork. And the intention was to do a satire, to do a commentary on what people might consider as valuable art or not, right? And I think that that's a very fair way of calling something out that might be systematically wrong. And if an AI can enable you to do that, why not? I think the other angle to this is also the kind of creative satisfaction you get as an artist, right? Like I make art surely for exhibitions and for doing auctions and earning from that and so on. And also for impact and making for people social contemplate. Impact and letting people engage with it, think about it more deeply, all of these things. But also something that is very core, what keeps me like driven is the creative satisfaction that I get from making the work of art, right? And it's then purely like if you're just by yourself sitting in a room or besides a river or whatever, it's you as an artist who needs to feel good about what they're doing. And if that feeling good comes from writing just a prompt and hitting a generate button and calling that your work of art, then sure, fair enough. But generally, that wouldn't be the case. You would want to put in a lot more creative effort, a lot more like conscious, thematic, narrative effort in making something that then you can call your own. So while we can kind of technically argue if a work of art is something that a machine could make or something, it really boils down to like, as an artist, did you feel good about having made something? Even if it's with the use of an AI, did you feel that you were able to put in enough of yourself into the work? And then you feel confident in saying that's your work. So when you speak about feeling good while creating an art, can I take you to the other side of the artwork and ask you, how do people react when they see artwork like this? Yeah, so I think that's very interesting because to some extent, sometimes people do have, like until they know that this isn't the work made with AI, they might kind of enjoy it as any other artwork, and suddenly there's a switch that sometimes goes. And they're like, oh, you used like the help of a machine to make this. And at some time, I think what is important to see also is their own acknowledgement of reality is probably not seeped in, right? That their life is also very much driven by machine systems or AI systems. And that is primarily actually the large motivation of my own practice, is to let people start getting comfortable with that idea.
And once that starts to happen, only then can they actually critically engage with that reality, right? Its first step is to acknowledge that everything you're doing has a bit of machine presence, a bit of machine influence. And once that happens, then yeah, you can kind of be more critical that, okay, I want to use the machine this way or that way, or I want to be more mindful that it's not keeping me trapped in a certain filter bubble, a certain ideology. I can be more conscious and kind of break away from the data that I'm letting people control of mine. All of that then starts to happen. So I think right now, I think that kind of acceptance has not happened uniformly. That's why there is a sense of becoming uncomfortable. I feel like art your is supposed to make you uncomfortable, yes, right? and no change is possible without discomfort, and it almost feels like your art is encouraging people to get more comfortable with AI. But on that note, we have time for one question because we're short of time. Do we have a student up there with a mic? Can I have you step up, please? Yes. Hello, sir. I'm Evangeline, and my question to you is, do you think AI is a tool that will democratize art making, or do you think it will create divides between human art and machine-generated work? Harshit, if we can keep the answer short, we'll have time for one more question. Okay, let's do that. So I think what's important is also like what we end up calling art. Like, just to give an analogy, everyone now has a cell phone which has a camera, right? But not everyone is a lens-based artist or a photography artist. Everyone takes photographs, and that's great. It's democratized the idea of capturing memories, and that should happen. But then, do we call every photograph taken as work of art? Similarly, do we call every image made with AI a work of art? That shouldn't be the case. So I think art by itself needs to always keep pushing boundaries, and as artists, we need to keep doing that. But the idea of democratizing image making is happening, and that's beautiful, I think. Thank you, sir. Thank you. That brings me to a question. How do you define something as art? But no. We will answer their question, please. That one I can't keep short, even if you request me to. Good afternoon, sir. I'm Laya, and my question to you is, sir, you're among the first Indian artists to co-create with machines. So how did you lead to the intersection of art with AI? Yeah, so I was studying computer science, and I was studying like computer design and so on, and I started to realize around 2013-14 that the way we engage with computers is not only as like tools to finish a task, right, or to like kind of solve a problem. Because we are living with it 24/7, and it's kind of reading us back 24/7, you have to start building more intimate relations with this technology. And that's when I started thinking that, yeah, art is the way that I can kind of make through that an entry point for people to also acknowledge that living with machines is what our reality now is. Thank you. Thank you, sir. On that note, we're going to conclude this session. Harshit, thank you. you Thank so you, very everyone. much. I think we would have all enjoyed another hour debating art with you. Thank you. Can I have you stay back, give away a few words? May I please invite the management to please join us up on stage to present the next set of awards. We're going to begin with the Studentpreneur Awards 2025. This is for internal. We're going to be acknowledging all the participants thus far. We begin with Tejas Sriram Harikrishnan and Anirudh Krishna Bollam from SSVM World School for their project genre of Green AI Tech for the Planet. Next, can I welcome Sriram Sahishnu M and Harjit K from Reed's World School, AI for Business and Finance. Followed by Tanav A. Amar. Tanav, can I invite you to walk center stage, please? After Tanav, we
we have Pranav KP from SSVM World School for the Smart Cities and Public Systems Project. Pranav, can I invite you to join us center stage? To all of our students, if you hear your name, start walking center stage, please. Thank you. Next up, I'd like to welcome Maitreyan Ponraj from Reed's World School, Green AI Tech for the Planet. Lakshna Jayakumaran, Shreya Rajesh, Nantaja Yoganantam, Hasini Prahasapati. Yes, all four together from RU Continuum for Health, Wellness and AI. Followed by Varsha Charan and Kriya Danesh Nagarajan from RU Continuum for Social Impact and Inclusive Innovation. For everyone seated in the gallery, please feel free to applaud for the students coming up. Rashmi Ramamurthy from SSVM World School, AI in Everyday Life, Consumer Products and Services. Yashaswini Satuluri from SSVM Residential Day School for Social Impact and Inclusive Innovation. Karan S. and Prithik Rogan SV from Reed's World School for Green AI Tech for the Planet. And now for the Studentpreneur Award Educators Jury, Ms. Shrija R. from SSVM Metupalayam. Ms. Kiran Singh, again from Metupalayam. Next, Mr. Kannan T. Sir, if I can have you walk up, please. Dr. Suresh K. from SSVM Metupalayam. Miss Nirmala S. from SSVM World School. Ma'am, can I have you walk center stage, please? Miss Bhairavi Kishore Mehta from SSVM World School again. Miss Pavitra P. from World School again. Ma'am, can I have you join us center stage, please? Okay, can I get all of our backbenchers there to also clap for some of our educators up here? Thank you. Dr. V. Saravanakumar. அது எப்படி இவர் மட்டும் வந்தா ஹீரோக்கு மாசான என்ட்ரிக்கு ரியாக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி நீங்க எல்லாரும் கை தட்டுறீங்க? Sir, I have to talk to you after this and get to know what's happening. Miss Renu Lakshmi S. Mr. Mohammad Mujibullah F. Miss Ganga KR. Miss Ahalya KR. Miss Jagadishwari A. We have a few more jury members. I'm going to request you all to keep the applause going. I saw the vibe, energy and reaction earlier. We can do a little bit better than this. Come on now. Mr. Ratish from Reed's World School.
Mr. Aruldas H. Mr. Anthony Vincent Raj from School of Excellence. Wait, is this extra reaction coming because they're favorite teachers, or do you have tests coming up? Dr. Geetanjali S. Miss Bindu Warrior. And Miss Vishnu Kartigaji. And may I please invite for you to felicitate Mr. Harshit Agarwal, please. Big round of applause one more time for our speaker, Mr. Harshit Agarwal. Thank you so very much. I'm going to invite you all to please be seated. Thank you so very much. Okay, now some ground rules before our next session. Ground rules. We love the energy, we love the vibe. Correctana டைத்துக்கு reaction கொடுங்க, ஆனா please அவரை பேச விடுங்க. ஓகேங்களா? If you don't let him speak, you are not going to have anything to react to. Okay? So up next, joining us on stage is one of your own, is Shrinika Sandil Kumar from grade 11 from SSVM World School. இந்த அடுத்த ஸ்பீக்கர் பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணனும்னா இவங்க நிறைய பிளாக் பஸ்டர் பேர்லாம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஒரு பிளாக் பஸ்டருக்கும் நீங்க எல்லாரும் ரியாக்ட் பண்ண போறீங்க. கொஞ்சம் contain yourself. She has an introduction to get through. She is your friend, she is your colleague. Let her get through the introduction. Okay, can we do this together? Thank you. Over to you. Kaidi, Master, Leo, Managaram, Coolie. The very mention of these names is enough to send a thrill of excitement down every cinema fan's spine. These stories didn't just entertain us. They exploded on screen with raw action, powerful stories, and unforgettable characters. Take Kaidi. No songs, no heroine. Just a relentless night of adrenaline-pumped action. Who else could have pulled that off and still left the audience glued to their seats, cheering till the last frame? And then Master, which gave us the ultimate face-off between two legendary actors, turning theaters into stadiums. Vikram, it wasn't just a film. It was a cinematic universe opening its doors. And what do all these action-packed blockbusters have in common? Not the same actor, certainly not the same story, but the same visionary director who turned them into unforgettable experiences. And he doesn't come from some faraway land of cinema. He hails from our very own Coimbatore. From the classrooms of PSG Tech. From the classrooms of PSG Tech to the silver screens of cinema, he's shown us that if your dreams are fierce enough, nothing can stop you. In just a handful of years, he's built an entire cinematic universe, given us incredible heroes, villains we secretly admire, and stories that will be talked about for decades. With each film that he releases, there's always one question on everyone's minds. What will he do next? There are filmmakers who tell stories, and then there are the filmmakers who leave an imprint. With each film, he pulls you into a world that feels new, unexpected, and impossible to forget.
You all know who I'm talking about. So ladies and gentlemen, boys and girls, please join me in extending a grand welcome to the one, the only, Mr. Lokesh Kanagaraj. அரங்கம் அதிரட்டுமே விசில் பறக்கட்டுமே கரங்கள் ஒசரட்டுமே தேகோ அழுத்து மதமே குக்கு குக்குலி பவ ஹவுஸே எனக்கும் குறையாத மவுஸே ஒமரலஸ்களுக்கும் பெருசுகளுக்கும் பொருசுகளுக்கும் பாமரலுக்கும் குமரிகளுக்கும் லவுஸே குக்கு குக்குலி பவ ஹவுஸே I don't think any of you even heard his name. முதல்லலாம் ரொம்ப நல்லா பிஹேவ் பண்ணீங்களே கடைசியில் எண்டிங்கில் பேர் சொல்றதுக்குள்ள பட் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ ஃபார் தட் கண்ட்ரோல். உங்கள் எல்லாருக்கும் யாருன்னு தெரியும், ஆனால் கேமராக்கு கொஞ்சம் ஆடியோ கேட்கறதுக்காக ஒரு முறை அவர் பேர் சொல்லட்டுமா? சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கற்றுங்க, ஓகேவா? லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென், பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், லோகேஷ் கனகராஜ். என் பிரச்சனை அவருக்கு புரியும், அப்புறம் எடிட்டுக்கு எங்களுக்கு இருக்காது ஃபுட்டேஜ். இவங்க கத்தி கத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? கோவையில் வந்திருக்கீங்க இன்னும் ஒரு முறை. நல்லா இருக்கேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். மன்னிச்சிருங்க, த்ரோட் சரியில்லை, ஐ ஹேவ் அ ஃப்ளூ, ஐம் சாரி. அதனால் வாய்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அந்த பொண்ணு தேங்க்யூம்மா, தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஒன்றே ஒரு கரெக்ஷன், பிஎஸ்சி டெக் இல்லை, பிஎஸ்சி காஸ், அது மட்டும் சொல்லுங்கள். ஐ லவ் திஸ். உங்களுக்கு ஒரு கோல்டு இருந்ததுன்னா கூட குரல்லையும் அந்த ஒரு சினிமாட்டிக் எஃபெக்டோட தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க இங்கே. இல்லை, அது அப்படி இல்லை. அப்படி இல்லைங்களா? ஓகே. ஏதோ ஏஐ சவுண்ட் எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்கு. இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் பிளான் போட்டு வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ நீங்கள் படங்கள் டைரக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் யூ ரைட் யுவர் ஓன் ஃபிலிம்ஸ் as well. ஸோ ஆஸ் எ ஸ்க்ரீன் ரைட்டர், டு யூ திங்க் ஏஐனால் உங்களை மாதிரி ஒரு கதை எழுத முடியுமா? அதாவது அதில் அந்த இமோஷன், அதில் ஃபீல், அதில் அந்த சென்டிமெண்ட், இந்த மாதிரி ஒரு மரண மாஸ் ரியாக்ஷன் ஆடியன்ஸ் கிட்டேன்னு கிடைக்குமா? அதாவது நம்ம ஏஐ வச்சு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும்னா கேள்விக்கு பதில் சொல்ல விட்டுட்டு அப்புறம் ரியாக்ஷன் கொடுங்க. இல்லை, ஈவன் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் திஸ் எனக்கு இன்னும் ஏஐ ஃபுல்லாக தெரியாது. ஐம் இன் த லேர்னிங் ஃபேஸ். ப்ராப்ளி இதுக்கு முன்னாடி ஹர்ஷத் பேசும்போது நிறைய விஷயம் இப்போ தான் தெரிய வருது. ஸோ முதல்ல நான் எல்லா கேள்விக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றே ஒன்று சொல்லிடுறேன், ஐம் நாட் அகெயின்ஸ்ட் இட் அண்ட் ஐம் நாட் இன்டு இட். ஒரு கதை ஒரு ஆள் தான் எழுத முடியும், ஏஐ எழுதாது. சரி. ஸோ இப்போ ஒரு படம் செட்டில் உங்களுக்கு நிறையா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், கோ டைரக்டர்ஸ் அவங்களாம் இருப்பாங்க. நிறையா டாஸ்க் இருக்கும்ல, ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு நீங்கள் இது பண்ணுங்கள், நீங்கள் அது பண்ணுங்கள், நம்ம கொடுப்பீங்க. அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ரொபாட்டிக் அசிஸ்டன்ட் இருந்ததுன்னா, இல்லைனா ஏஐ உங்களுக்கு ஒரு ஏடியாக வந்தாங்கன்னா, நீங்கள் எந்த வேலைலாம் எனக்கு பிடிக்காது ஏஐ கிட்ட தள்ளி விட்டுருவீங்க? எந்த வேலையும் பிடிக்காதுன்னு இல்லை, பட் ஆனால் எனக்கு கோட் எடிட்டர் கிடையாது, நான் கோட் எடிட்டர் வச்சுக்கிட்டது கிடையாது, இது வரைக்கும் எடுத்ததில்லை. ப்ராப்ளி வாட் ஐ வில் டூ வித் திஸ் ஏஐ இஸ் கேஸ்டிங் ஏஜென்சியில் ஐ திங்க் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது நிறைய உழைப்பு இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி. ஏடிஸ் வந்து 3000 பேர் 4000 பேர் ஆடிஷனில் எடுப்பாங்க. ப்ராபப்ளி அந்த டைமை குறைக்கிறதுக்கு ஐ திங்க் ஏஐ மைட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. ஏஐ இன் காஸ்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே. எப்போதும் எல்லாரும் ஒரு பதில் கொடுப்பாங்க, நம்ம லோகேஷ் கனகராஜோட பதில் வித்தியாசமாக இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் இப்படி கொடுக்குறீங்களே காஸ்டிங்ட்டு. இல்லை, வேறு எதுவும் கொடுக்க முடியாது, மீதியெல்லாம் அவனுக்கு தான் பார்த்தாகணும். இது கொடுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்க அந்த ஹியூமன் டச் வராது ஏஐ கிட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதினோம்னா அந்த மாதிரிலாம். பட் நீங்கள் இது வரைக்கும் எடுத்த படங்களில் ஹவ் யூ யூஸ்ட் ஏஐ எனிவேர்? நீங்கள் கூலி பார்த்தீங்களான்னு தெரில, நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் சீக்வன்ஸ் வரும்ல, இல்லை இதுதான் இல்லை. ஆக்சுவலி என்னென்னா, கூலி ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் எவர் அப்பியரன்ஸ் இஸ் திஸ். ஸோ அதனால் இப்போ சொல்கிறேன், நடித்தது ரஜினி சார், அது டிஏஜ் பண்ணோம். அவர் வாய்ஸ் இருக்குல்ல, தட் வாஸ் ஏஐ. தட் வாஸ் ஏஐ. இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ
எப்போதும் வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கட்டும், எந்த நடிகராக இருக்கட்டும், அவங்கள வந்து நீங்கள் டைரக்டராக நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுப்பீங்க. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணால் நல்லா இருக்குமே சார். ஏஐ கிட்ட எப்படி சார் ஃபீட்பேக் கொடுத்து ஹவு இஸ் தட் ஒர்க்கிங் ரிலேஷன்ஷிப்? அதுதான் ரொம்ப ஆக்சுவலி பிடிச்சிருக்கு. அப்படிங்களா? ஃபீட்பேக்கே இருக்காதுல்ல, நம்ம சொல்கிறது செய்யும். வண்டர்ஃபுல். ஸோ உங்களுக்கும் மியூசிக் டைரக்டர் அனிருத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஒரு நல்ல காம்பினேஷன். I'll convey this to him. நான் முன்னாடியே பாஸ் கொடுத்துருக்கணும், ஏன் தப்பு. ஸோ அந்த கெமிஸ்ட்ரி ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அதுவும் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியன்ஸே நமக்கு பிஜிஎம் இப்படி இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டிவ் ஜீனியஸ் அதுவும் உங்கள் கூட சேர்ந்து காம்பினேஷன் செம்மையாக இருந்துச்சு. ஃப்யூச்சரில் வில் யூ மேபி ஒர்க் வித் ஏஐ வித் ரிகார்ட் டு மியூசிக் ஃபார் மூவிஸ்? ஃப்யூச்சரில் அணி இல்லாமல் நான் படமே பண்ண மாட்டேன். ஸோ இந்த கேள்வி நான் அணி கிட்ட கேட்கணும். அணி நீங்கள் ஏஐ மியூசிக்கில் ஏதாவது கொண்டு வர போகிறீங்களா? ஐம் டெல்லிங் யூ, அணி இல்லாமல் நான் படம் பண்ண மாட்டேன். ப்ராபப்ளி 2 பேரில் யாரோ ஒருத்தர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஹிட் பண்ணால் ஐ வில் திங்க் அபவுட் தட். ஓகே. ஸோ பட் வாட் அபவுட் மேபி இன் லைக் எடிட்டிங், விஷுவலைசிங்? See, AI is helpful for me in one way. ஒன்று ரெஃபரன்ஸ்க்கு நம்ம எனிதிங் இஸ் அன் ஐடியா. ஒரு படம் பண்ணும்போது நம்ம 1000 விஷயம் யோசிப்போம். பட் ஆனால் அது எப்படி பண்ண போகிறோம்னு யோசிக்கும் போது வில் ஆல்வேஸ் see some references. ஏன்னா அந்த ரெஃபரன்சஸ் தான் ஐடியாஸு. அதை நம்ம எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோங்கிறது தான் சினிமா. இன் தட் வே AI is helpful for me with all the references. In other ways, ப்ரீவிசுவலைசேஷன் ஒன்று இருக்குது. முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணுவோம். ஸ்டோரி போர்டு எப்படி பண்ணுவோன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டோரி போர்டு ஆர்டிஸ்ட் வந்து வரைவார். ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ஹீல்வார். அது மொத்தமும் நீங்கள் ஒரு சீன் ஒன்று பார்க்குறீங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு சீன் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதோட ஃப்ரேம் ரேட் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 600-700 ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும். ஸோ 600 to 700 ஃப்ரேம்ஸ் ஒரு ஆள் வரைவார் எங்களுக்கு ப்ரீவியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ அது தேவையில்லை. இதனால ஸ்டோரி போர்டு ஆர்டிஸ்டோட லைஃப் எல்லாம் மாறப்போதானா? இல்லை. அதுக்கு எங்கே வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். பட் ஏஐ இஸ் ஹெல்பிங் அஸ் இன் தட் வே. ப்ரீவிசுவலேஷன் பண்ணுறதுக்கு 2 நாளில் இது முடிஞ்சிடும். முன்னாடியே எங்களுக்கு 10 நாள் 15 நாள் ஆகும். ஸோ இன் தட் வே ஏஐ இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. வண்டர்ஃபுல். ஸோ இப்போ நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோவைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிளானிங், சென்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிளானிங்னா அந்த சிட்டிக்கு ஒரு டிஜிட்டல் ட்வின் மாதிரி அவங்க க்ரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம சிட்டியை டெவலப் பண்ணால் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் இருக்கும், சிட்டி இந்த நோக்கத்தில் போகும்னு அந்த மாதிரிலாம் தே டூ தட். நீங்கள் ஒரு ஆல்டர்னேட் யூனிவர்ஸே க்ரியேட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. ஹவ் யூ எவர் கன்சிடர்ட் கிரியேட்டிங் லைக் அ டிஜிட்டல் வெர்ஷன் ஆஃப் தட் யூனிவர்ஸ் உங்களோட பிளானிங் ஸ்டேஜில்? இல்லை எல்லா லோகேஷ் கனகராஜோட மூலையிலே இருக்கா? நோ நோ நோ, எவ்ரிதிங்ஸ் இன் ஹியர். ஒரு யூனிவர்ஸ்க்கே நான் படாது பாடுபட்டிருக்கேங்க. போதும். எங்களுக்கு நப்பாசங்க, நாங்கள்லாம் ஃபேன்ஸ். நீங்கள் இன்னும் 2-3 யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம். இந்த ஒரு யூனிவர்ஸே போதும். உங்களுக்குலாம் இன்னும் 2-3 யூனிவர்ஸ் தானே வேணுமா? ஆசை இருக்கா சார்? மாட்டி விடுறது ஏன் வேலை? அவங்க கேட்டாங்க. இந்த யூனிவர்ஸை நான் ரைட்டாக என் பண்ணும்ல, அது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே. ஸோ சார், இங்கே நிறைய பேர், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர் அஸ்பைரிங் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ், தே வாண்ட் டு ஸ்டார்ட். பட் எல்லாரும் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட், முதல் ஐடியாவுக்கு ஒரு பெரிய க்ரூ அவங்களால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் இல்லை, எல்லாருக்கும் வீட்டிலேருந்து ஃபண்ட்ஸ் இருக்காது, அவ்வளோ பாக்கெட் மணியும் இருக்காது. ஸோ அவங்கெல்லாம் எங்கேருந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆரம்பம் ஃபில்ம் மேக்கிங்க்கு இருக்க முடியும்? அதுக்கு ஏஐக்கான ஹெல்ப் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது 4000 ரூபாயில் தான் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தேன். வெறும் 4000 ரூபா தான். அன்றைக்கி யார் கேமரா வச்சுருந்தாலும் அவங்க கேமராமேன், யார் லேப்டாப் வச்சுருந்தாலும் எடிட்டர், அவள்தான். அது ஒன்றும் பெருசாக போய் அதை ஃபாலோ பண்ணி பார்க்குறதுக்கோ அப்படி ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் when it comes to cinema, it is all about the connection. ஒரு ஸ்டோரியை எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம், எந்த விதத்தில் வேணாலும் சொல்லலாம். எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஆடியன்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோங்கிறது தான் இருக்குது. கனெக்ட் இல்லைன்னா நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு காசு பணம் தேவையில்லை. அவர் பேஷன் வில் டூ. அண்ட் ஃபார் ஆல் திஸ் கிட்ஸ், இன்றைக்கி இல்லை என்றைக்கும் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறது தான், ஃபாலோ யுவர் ஹார்ட். Follow your heart.
பஞ்ச் லைனோட அழகா முடிச்சிட்டீங்க. ஃபாலோ யோர் ஹார்ட். என் படத்தில் பஞ்ச் டைலாக் இருக்காது. தெரியும், ஆனா நீங்க மேடையில வந்து பஞ்ச் டைலாகா இல்லை, நான் முன்னாடி இருந்தே சொல்லிட்டுருக்கேன் அது. ஏன்னா யாராவது ஒருத்தர் அட்வைஸ் வாங்கி ஏதோ ஒன்று பண்ணணுன்னா நான் ஃபிலிம் மேக்கரே ஆயிருக்க முடியாது. இதை பண்ணாதேன்னு சொன்னவங்க தான் அதிகம். அப்போது அது சொல்லக்கூடாதுல்ல, யார் அட்வைஸும் எடுக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட் ஃபாலோ யுவர் ஹார்ட். ஸோ இத்தனை பேர் உங்ககிட்ட இப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதையும் தாண்டி நான் ஃபிலிம் மேக்கர் ஆகியே தீரணும், அந்த வெறி, அந்த நெருப்பு, அந்த டிசைர் எங்கேருந்து சார் வருது? பேஷன் தானே. பட் மோட்டிவேஷன் எங்கேருந்து வருது? ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் நானும் ஒரு ஏடி ஆகி லோகேஷ் கனகராஜ் மாதிரி ஒரு பெரிய டைரக்டராக வரணும்னு நினச்சிருக்காங்க. ஆனால் உங்களுக்கு தான் தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியில் எத்தனை ஏடி வராங்க, எத்தனை பேர் ஆக்சுவலி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறாங்கன்ட்டு. ஸோ ஒரு பெரிய மித் இருக்குது, எல்லாரும் வந்து ஒரு ஏடி ஆகிட்டு அவங்களும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுவாங்கன்ட்டு. ஸோ வாட் மேக்ஸ் யூ டிஃப்ரெண்ட்? உங்களோட மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர் என்ன? ஸோ தே கேன் லேர்ன். Yeah, in that way, I always wanted to be an AD for one film maker. என் வாழ்க்கையில் அது நடக்கவே இல்லை. In that way, I am not successful. நான் நினச்சது நான் பண்ணவே இல்லை. பட் ஆனால் சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் நாட் தட். அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. சக்ஸஸ் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் கிவிங் க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் ஆஃப் மணி இன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ். நோ. ஒரு படம் அது 2 நிமிஷம் இருக்கலாம், 3 நிமிஷம் இருக்கலாம், 3 மணி நேரம் இருக்கலாம். ஆனால் எடுத்து மக்களுக்கு காமிச்சிட்டோம் அப்படின்னா யூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல், யூ ஆர் பிகம் அ டிரெக்டர். தட்ஸ் இட். அதில் நம்ம ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இஸ் ஃபார் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஆஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் நான் இந்த கதை சொல்ல வந்தேன், இதை மக்கள்கிட்ட காட்டுறேன், அவ்வளோதான். எனிபடி கேன் பி அ டைரக்டர். அது ஒன்றுமே இல்லை. பட் ஆனால் ஹவு சின்சியர் யூ ஆர் டு இட் அண்ட் ஹவு ஹானஸ்ட் யூ ஆர் ஃபார் யுவர் ஜாப். ஐ லவ் திஸ். ஒரு அற்புதமான யூனிவர்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஸ்டோரி டெல்லர்னு ஹம்பிளாக சொல்லிட்டாரு. பட் ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் யூ திஸ். நீங்கள் இவ்வளோ யோசிச்சு ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணி பிளான் பண்ணி யூர் கிரியேட்டிங் அ யூனிவர்ஸ். ஆனால் ஃபேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐயில் இந்த ஸ்டோரி லைன்லாம் இன்புட் பண்ணி அடுத்து என்ன வரும், இது என்ன வரும்னு கெஸ் பண்ணி போல் போட்டு பறக்க விட்டுட்ருக்காங்க சோஷியல் மீடியாவில். அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கச்சே உங்களுக்கு என்ன ரியாக்ஷனாக இருக்கும்? பிகாஸ் யூர் கிரியேட்டர், யூர் அன் ஆர்டிஸ்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே. சரி, ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் ரிசீவ் பண்ணிக்கணும், எனி டெக்னாலஜி, அண்ட் தென் அப்சர்வ் இட். அதுக்கப்புறம் அது நம்மளை என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும். ஏன்னா எல்லாமே இட்ஸ் வே ஹெட். நான் சொன்ன மாதிரி ஐம் இந்த லேர்னிங் கர்வ் ஆஃப் லேர்னிங் வாட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி. 15 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ஓடிடி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார், ஆமாம், கமல்ஹாசன். விஸ்வரூபம் ரிலீஸ் அப்போ ஓடிடினா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. இன்றைக்கி ஓடிடி இல்லாமல் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகாது, அதோட பிஸ்னஸ் இல்லாமல் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகாது. ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி தான் ஏஐயும் பார்க்குறேன்னா. பட் ஆனால் எண்ட் ஆஃப் தி டே வாட் ஐ வில் சே இஸ், சரி நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான ஆக்டர் யார்? சரி, இப்படி மாட்டி விட்டீங்களே. இல்லை சொல்லுங்கள். விக்ரம். ஓகே, அவரை ஏஐயில் ஜென்ரேட் பண்ணால் நீங்கள் காசு கொடுத்து தேட்டரில் போய் பார்ப்பீங்களா? விக்ரம் சார் நடித்தா தேட்டரில் காசு கொடுத்து பார்ப்பீங்களா? விக்ரம் சார் நடித்தா கேரண்டி தேட்டருக்கு போகிறேன், ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ. அவ்வளோதான். டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின். இவர் ரோலே மாற்றிட்டாரு, விட்டா இவர் என்ன இன்டர்வியூ பண்ணுவார் போல். பட் சார், ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் யூ திஸ். நீங்கள் ரொம்ப அற்புதமான பல கேரக்டர்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க. அதாவது விக்ரமாக இருக்கட்டும், தில்லியாக இருக்கட்டும், கைதியில் அந்த கேரக்டர் நம்ம பார்த்தோமே, அண்ட் வி ஆல் அப்சல்யூட்லி லவ்ட் இட். ரொம்ப ராவாக இருந்தது, ஒரு இமோஷ்னல் கனெக்ட் இருந்துச்சு. அதாவது இந்த மனுஷனுக்கு ஏண்டா இதெல்லாம் நடக்குது, நான் எதாவது போய் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கோட இன்புட்டோட. ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இங்கே மேடையில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தார், பல ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் நான் இன்புட் பண்ணி ஏஐயை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி மிஷின் கற்றுக்கிட்டு அது அப்புறம் ஆர்ட் ஒர்க் க்ரியேட் பண்ணிச்சுன்ட்டு. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, ஒரு 3 வருஷம் 5 வருஷத்தில் இனிமேல் வரப்போகிற ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஏஐயில் இன்புட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஃபீலிங்கோட வருமா? வாய்ப்பே இல்லை. வாய்ப்பே இல்லைங்க. வாய்ப்பே இல்லை. அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணால் அது கரெக்டாக இருக்கும். பட் ஆனால் எமோஷன்ஸ் ஆர் ஹியூமன்ல, நம்ம அது எப்படி மிஷின் ஜென்ரேட் பண்ணும்? we are not robots, we are humans. அது புரியுது. how is that going to understand that first day first show feeling? அந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து எந்த மொமெண்ட்ல எழுந்து நின்று கரெக்டாக சீட்டில் நின்று ஆடுவாங்க, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? அது கண்டுபிடிச்சிச்சுன்னா நிறைய பிரச்சனை இருக்குது நமக்கு. ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு படம் எழுதும்போது, நீங்கள் பிளான் போடும்போது உங்களுக்கு தெரியுமா, அதாவது இந்த சீன் போது ஆடியன்ஸ் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த சீன் நிச்சயமாக லைக் விசில் பறக்கும் ஆடியன்ஸில், ரியாக்ஷன் செம்மையாக இருக்கும்? எனி ஃபிலிம் அதை நினச்சிட்டு எழுதுவோம்.
இங்கே கைத்தட்டு கிடைக்கும், இங்கே சிரிப்பாங்க, இங்கே அழுவாங்க, இங்கே கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் பிஸ்னஸ். அதில் நம்ம இதை ஃபுல்லாக நினச்சி ஃபுல்ஃபில்டாக எழுதுவோம், ஒன்று பண்ணுவோம். ப்ராப்ளி 90% வில் அச்சீவ் அண்ட் 10% வில் ஃபெயில் ஆல்சோ. பட் தேர் வில் பி சர்ப்ரைசஸ் வேறு இது ஒன்றுமே இல்லாத சீன் நினச்சிருப்போம், பட் அதுக்கு பயங்கரமான கைத்தட்டு வரும். பட் ஆனால் இட்ஸ் ஆல் அப் டு மக்கள்ல. அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல. நான் வந்து இன்றைக்கி டைரெக்டாக காலையில் யாரும் எனக்கு கூலி கொடுக்கல. ஃபஸ்ட்டு மாநகரமில் அன்றைக்கி 96 தேட்டர் ரிலீஸ் ஆச்சு. அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த மக்கள் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுற விதம் இருக்குல்ல, இதை எந்த விதத்தில் நான் விட்டு கொடுக்கவே முடியாதுல்ல. என் ஆர்ட் ஒர்க்குக்கு இப்படி ஒரு கைதட்டும் பாராட்டும் கிடைக்குதுன்னா, மாநகரம் ரிலீஸ் ஆகும்போதே இது என்ன படம், யார் நடிச்சிருக்கா, எவன் எடுத்தான் அப்படின்னு நினச்சிருந்தா இன்னைக்கு கூலி இல்லை. 9 வருஷம், இந்த 9 வருஷம் இவங்க கொடுத்த சப்போர்ட் தான். ஸோ அதனால் என்றைக்கும் நன்றி 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 நன்றி. நீங்கள் நிச்சயமாக ஆசைப்பட்டிருக்கீங்க, ஆனால் என்னைக்கான ஒரு தடவை கற்பனை பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு வரும்? இத்தனை ஸ்க்ரீனில் உங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகும், இந்த மாதிரி விசில் பறக்கும், ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் இப்படி இருக்கும்ன்ட்டு ஒரு நாள் அது டீப் டவுன் அந்த கனவு இருந்திருக்குமா? மாநகரத்தப்போ நினச்சிருக்கேன் என்னைக்காவது இந்த மாதிரி கைத்தறி கிடைக்கணும். பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் இவங்க இதை கண்டினியூஸாக பண்ணி 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 எனக்கு அது மறந்துடுச்சு. எனக்கு இவங்களுக்கு நியாயமாக இருக்கணும்னு மட்டும்தான் இருக்கேன், வேறு எதுவும் இல்லை. இப்போ நீங்கள் அடுத்ததாக ஒரு படம் பண்ணீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. அதாவது நீங்கள் அடுத்ததாக ஒரு படம் பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க, ஆனால் ஆடியன்ஸ் வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இந்த மாதிரி தான் அடுத்தது படம் பண்ணுவாருன்னு எல்லோரும் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் மேனேஜ் பண்ணி எழுதுவீங்களா, இல்லை நான் எழுத போகிறேன் என் ஆடியன்ஸ் இன்டெலிஜென்ட்டான ஆடியன்ஸ் அவங்களும் நல்லா ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு எழுதுவீங்களா? இது நான் நல்ல வேலை இதை சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு எதுவுமே இது வரைக்கும் நான் சொன்னதில்லைங்க, நான் சொன்னதே இல்லை. ஆனால் இவங்களோட எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை, அதுதான் என்னை உட்கார வச்சுருக்கு. என்ன மட்டும் இல்லை, இருக்கிற எல்லாரையும், எல்லா ஸ்டார்ஸ், டெக்னீஷியன்ஸ், அத்தனை பேருமே. இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லைன்னா நாங்கள் சினிமா பண்ண முடியாது. அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை குறைச்சி சொல்ல முடியாது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் ஃபார் கூலிங் டைம் ட்ராவல் சொல்ல, எல்சியூல் இருக்குன்னு சொல்ல, பட் ஆனால் அதெல்லாம் அவங்களா பேசி அவங்களா சொல்லிட்டாங்க. நான் வந்து ஒரு ட்ரைலர் கூட ரிலீஸ் பண்ணல, படம் ரிலீஸ் ஆக முடியும். 18 மாதம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் எவ்வளோ தூரம் ஹைட் பண்ணி வைக்க முடியுமோ அப்படி தான் வச்சுருந்தேன். பட் ஆனால் யூ கான் ஹைட் தயர் எக்ஸைட்மெண்ட்டில். அவங்க எல்லா நாளும் ரஜினி சார் படம் எப்படி இருக்கும், லோகேஷ் படம் எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பேசுகிறாங்க. அதை எப்படி தடுக்க முடியும்? நோ வே. பட் ஆனால் ஐ கேன் நெவர் ரைட் அ ஸ்டோரி ஃபார் தயர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஐ வில் ரைட் அ ஸ்டோரி, இஃப் இட் மீட்ஸ் their expectations, I'm good. If it is not in meeting their expectations, I'll try. That's it. I love this. In the spirit, I'll try. ஸோ இப்போ அடுத்ததாக நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணுறீங்க, அண்ட் திஸ் இஸ் லைக் யுவர் ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட், ஓகேவா? அண்ட் லெட்ஸ் சே யூ கேன் மேக் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அனானிமஸ்லி, அதாவது யாருக்குமே தெரியாது லோகேஷ் கனகராஜ் இந்த படம் பண்ணியிருக்காருன்ட்டு. ஸோ ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஈக்குவேஷன்லேருந்து. நீங்கள் அப்போ எந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்க சார்? அடுத்த படம் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சார், இதுக்கு மேலே உங்களை நான் மொனாப்பலைஸ் பண்ணேன்னா இவங்கெல்லாம் சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க. ஐ திங்க் we are going to open the floor for audience questions. We will come one by one and form a neat line. We will maintain in an odd... மேம் நிச்சயமாக லைன் காட்ட போகிறாங்க மேம். Let us manage our expectations. So if you can come up there. All of you are fans. Please do not become movie reviewers or critics. There are enough people who do that. You can still be. கரெக்டாக வந்து கேள்வி கேளுங்க. நமஸ்தே சார். சாரி, கேன் ஐ கெட் யூ டு கம் திஸ் சைட்? ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபர் கும்பல் தாண்டி நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீங்கன்னே தெரியல. தேங்க்யூ. ஹாய்மா. ஹாய். தமிழ். ஓகே. நமஸ்தே சார். Hi, வெல்கம் டு SSVM. ஐம் ஸ்ரீனிதா. நீங்கள் தான் வந்து அடுத்த தமிழ் சினிமாவோட நியூ வாய்ஸ்னே சொல்கிறாங்க. எப்படி அடுத்தடுத்த படத்தோட பீப்புளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து கடைப்பிடிச்சிட்டே இருக்கீங்க? கஷ்டம்தாம்மா, என்ன பண்ணுறது. பட் எவ்ரி டைம் வந்து நீங்கள் அதை வின் பண்ணிடுறீங்க. நானும் சாப்பிட்ணும்ல, ஏன் பொழப்புது கஷ்டம்தான். பட் ஆனால்
this is what the excitement is. This is how life should be. We need to keep ourselves busy with all the ups and downs. We need to keep going and move on. Yeah. So அதனால எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி what excites you more? That is what it is. Yeah. And films excites me, and that is what I'm doing. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma. And all the best, ma. Thank you, sir. ஸோ அடுத்த கேள்விக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு படத்துக்கும் இன்னொரு படத்துக்கும் நடுவில் உங்களோட மைண்டை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? எனக்கு கோயம்புத்தூரில் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, என்னோட காலேஜ் மேட்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல் மேட்ஸ். அவனுங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எங்கேயாவது ட்ரிப் போயிடுவேன். அதுதான் நாங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் அந்த ஃபோட்டோ பார்த்து கேங்கோட தட்ஸ் மை கேங். அவனுக்கும் சினிமாவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, ஸோ அதனால் அவனுக்கு கூட நிம்மதியாக போயிட்டு. Wonderful. Okay. Your question, please. Yes, Sir, good morning. என் பேர் யாழினி. Hi, I'm ma'am. from 8th grade. சார், நான் வந்து உங்களோட ஃபேனோட தவிர்த்து எனக்கு படம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சார். ஐ எம் மூவிஸ் ஃபேன். அப்படி உங்களோட படத்துலேருந்து ஜஸ்ட் அ கொஸ்டின், ஐ வாஸ் கியூரியஸ், 5 வருஷமாக கேட்கணும்னு நினச்சேன். மாநகரம் படத்தில் ஸ்ரீ சாரோட பேர் என்ன சார்? ஆக்சுவலி பேர் இல்லை, பட் ஆனால் ஃபார் அ பவுண்ட், ஃபார் அ ஸ்கிரிப்ட் டென்டேட்டிவாக எழுதும்போது வச்சுருந்த பேர் பரணி. தேங்க்யூ சார். ஐ திங்க் நோபடி நோஸ், யூ ஒன்லி நோஸ் ஃபர்ஸ்ட். சார், அது எடுக்கும் போது யூ தாட் வித்தவுட் நேம் அது பண்ணோன்னா? யா, நான் பேங்க்கில் வேலை செய்யும்போது நான் ஒரு 5 மாதம் 6 மாதம் ஒரே ஒரு கேப் டிரைவரோட அவரை பிக்கப் பண்ணிட்டு ட்ராப் பண்ணுவார் டெய்லியும். அவர் கூட அவ்வளோ பேசியிருக்கேன், அவ்வளோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு நாள் அவர் வரல, ஒரு 4 மாதம் கழிச்சு. எனக்கு அவர் பேர் தெரில, ஏன்னா என்னோடய ஃபோனில் கேப் டிரைவர்னு சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அண்ட் தட் மேட் மீ டூ மாநகரம் வித்வுட் நேம்ஸ். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். உங்களோட பேர் லைக் உங்கள் கேரக்டர்ஸ் பேரே ஹாஸ் மேட் அ கிரேட் இம்பாக்ட் ஃபார் மீ. அது பொறுத்த வரைக்கும் மாநகரம்ல ஐ வாஸ் லைக் என்ன பேரே வைக்காம வச்சிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் படம் ஐ அம் சோ சர்ப்ரைஸ்ட் யூ ஆர் இன் 8th grade. உங்க அம்மா அப்பா கேட்கணும் எப்படி அந்த படத்தை அந்த வயசுல பார்க்க விட்டாங்கன்னு. பட் வில் பாஸ் தி மைக். அது ஏ ஃபிலிம் இல்லங்க, அது புரியுதுங்க. குழந்தையை பார்க்கலாம். வந்தபோது it was covid time. I fought with my parents, went to master, saw, came back, mask எல்லாம் போட்டுட்டு. Thank you. Can That is not advisable, but still yes, thank you. Thank you sir. வணக்கம் சார். Hi ma. I'm Zulfa. Hi ma. Sir, அடுத்து வர இந்த young generation of screenwriters and directors who are aspiring, what one advice would you give to them in the AI creativity competition? See, first thing is, this is not for claps. This is not for claps. Never take advice. Never ever take advice first. And second, collaborate. Collaborate. இன்னொரு ரைட்டர் கூட உட்காந்து பேசி எழுதி அதுக்காக. யா, தேங்க்யூ. Thank you sir. Sir, hello. My name is Sarvesh. I'm from Coimbatore. ஆமா, ஒரு பையனை பார்க்க சந்தோஷமா இருக்கு. எல்லாம் பொண்ணுங்களா கேளுங்க. சார், எனக்கு ஒரு டவுட் சார். நான் உங்க ஃபிலிம் மாநகரம்ல இருந்து கூலி வரைக்கும் பார்த்திருக்கேன். கூலி பாட்டியா? This is not getting சார், into எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்க. எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்க. இல்ல, is it getting into YouTube? Sorry? இது யூடியூப் போதா? இல்ல 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 இல்ல. Okay. இல்ல இல்ல. I'll be in trouble, you will be in trouble. சார், from மாநகரம்ல இருந்து கூலி வரைக்கும் பார்க்கற the movie story வந்து like ordinary, but அந்த ஸ்கிரீன் பிளே ரொம்ப ரேசியா, லைக் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அடுத்தது என்ன நடக்கும். ஸோ அது எப்படி சார் நீங்க எழுதுனீங்க? நான் ரொம்ப போரா எடுத்தா நீ பாப்பியா? சார் பார்க்க மாட்டேல்ல? இல்லை சார். என்ன நீங்கள் கூப்பிட்டுருக்க மாட்டீங்கல்ல, இவ்வளோ கைத்தட்டு வந்திருக்காதுல்ல. ஸோ ரேசியாக தான் எழுதணும், வேறு வழி இல்லை. ஓகே சார், பட் எனக்கு 2 டிப்ஸ் கொடுங்க சார். ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதுறதுக்கு ரொம்ப ரேசியாக எழுதணும். ஏய், உனக்கு நிறைய வயசு இருக்குடா, படிச்சு முடி. And then come meet me. Thank you sir. Thank you. வணக்கம் சார், என் வணக்கம். பேர் மோக்ஷிதா. வணக்கம். உங்களோட மூவிஸ் எல்லாருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ஆடியன்ஸே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். I hope you guys can cheer over here now. Thank It'll you. be real Thank nice. you. Thank you. Thank you. Gratitude. Love Sir, you. Thank you. So sir, உங்களோட do you think we can learn lessons from your movies instead of learning from our books? I don't think ஒரு படம் பார்த்து தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதாவது கற்றுக்கணுன்னா
எனக்கு தெரிஞ்சு தட் won't be a good idea நான் நினைக்கிறேன். This is my personal perception. It will change. ஒரு சினிமா நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா நம்ம வளர்ந்த விதமே தப்பாயிடும். நம்மளுக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்க, அவங்க தான் வளர்த்திருக்காங்க. ஒரு படம் எப்படி நம்மளை மாற்றிடும்? இட் ஷுட் ஒன்லி என்டர்டெயின் யூ. ப்ராப்ளி இன்னும் சிந்திக்க வைக்கலாம். நிறையா சினிமா அதை பண்ணும். பட் ஆனால் அது மட்டுமே போதும் அப்படின்னால இந்த ஸ்கூல் தேவையில்ல, நம்ம படம் மட்டுமே போகலாம்ல, தேட்டர்ஸில் மட்டுமே வாழலாம்ல, ஏன் ஸ்கூல் இருக்குது, ஏன் இருக்குது? ஸோ ஐ திங்க் this is not the right way to get influenced by any cinema. Thank you, sir. வணக்கம் சார், நான் கிருபா பேசுறேன். I am a very big fan girl of you. Loads of love for you, sir. Glad. And of course, being a director, you must handle so many things on your set, like the actress, the technical team, the music and stuff. So what are the challenges you face being a director, handling everything at once? See, every day will be a challenge. Handling 1,000 men in set will be a challenge. And to answer in other words, நீங்கள் ஏதாவது கல்யாணத்துக்கு போயிருப்பீங்களே, உங்கள் சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்கு, அந்த ஒரு நாள் கல்யாணத்துக்கு எவ்வளோ நாள் பிளான் பண்ணுவாங்க? ஒரு 6 மாதம். இது ஒரு 200 நாள் டெய்லியும் கல்யாணம் மாதிரி. இதில் ஒரே பிரச்சனை என்னென்னா எல்லோரும் நடிக்கணும். ஃபோட்டோக்கு மட்டும் போஸ் கொடுத்து போயிட முடியாது. ஸோ அது கஷ்டம்தான். பட் இட் இஸ் எக்ஸைட்டிங். Like how do you convince, like நீங்க வந்து ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணிருப்பீங்க, எனக்கு இந்த ஹீரோ தான் வேணும், எனக்கு இவரதா ப்ரொடியூசரா கிடைக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. How do you convince them to like get into your movies? That is part of your job, இல்லை? That is the most important part. If you are not convincing enough, they will not act in your films. நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டா they will act in your films. And that is the reason. நான் இது வந்து ஒரு பெருமையாக கூட சொல்லலாம். 6 படம் தான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த 9 வருஷத்தில். பட் I've contributed so much to the industry and I've worked with 22 heroes. I've convinced them all. Congratulations, sir. Thank you. Thank you. Good afternoon, sir. Hi, ma. Hi. Yeah, and also I am a very big fan of you. Very glad. Myself, Sri Akshat, who's pursuing commerce stream at SSVM School of Excellence, grade 11. So let's wrap it up real quick. All the best. Yeah. So in cinema or life, we have a fear of failure and it can take over us. So how do you personally deal with fear when you are taking a creative risk? See, you just need to compartmentalize like what is life and what is your work. அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா பெரிய பிரச்சனை இருக்குது. பர்சனல் லைஃபையும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃபும். Failures in personal life is different, in professionalism is different. So அது தெரிஞ்சிருச்சுனாலே போதும். And failures are failures and success is success. இங்கே போகாத வரைக்கும். Thank you. Thank you. Thank you, sir. We also need you to give away a few awards. Yeah. So we're running a little late on time. இன்னும் ஒரு 2 question எடுக்கலாமா இல்ல shall we move to the awards? Please. Okay. Good afternoon, sir. Okay, everybody is a fan. Jump straight to the question. We're running late on time. Sir, every super hit, it beneath the concept of flow state, sir. Flow state, how you are so consistent in it. So how you attain flow state? If I'm not consistent, I'll not be in the business. So I need to be consistent. So how you are able to take away all the distractions and how you are able to get in the flow state? No, that's part of the job again, no? All these reviews, all criticism, all appreciations, that is all part of films. இது வந்து பிரித்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அதில் ஒன்றும் இல்லை. யூ ஜஸ்ட் நீட் டு அக்செப்ட் எவ்ரி திங். நம்ம ஒரு படம் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வச்சு பார்த்துக்கிட்டா யாரும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க. பட் வி ஆர் கிவிங் இட் டு பப்ளிக்கில். ஸோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ கல்யாண வீடியோ அண்ட் அ ஃபிலிமில். ஸோ அதனால் இது படம். ஸோ பேசுகிறவங்க பண்ணுறவங்க எல்லாமே இருக்கும். பட் வி ஜஸ்ட் நீட் டு நோ வாட் தே ஆர் டாக்கிங். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Hi, ma'am. Sir, I'm a big fan of your work. Glad. I'll jump straight into the question, sir. Yep. நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து கைதி படம் எழுத விருமாண்டி தான் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லியிருப்பீங்க. அது விருமாண்டி எழுத ஸ்பார்க்கட்டர்ஸ்னு சொல்லியிருப்பீங்க. அது மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அண்ட் டேவிட் ஃபின்ச்சர், ஸ்கார்செஸி, நோலன் அவங்களோட இதுலேருந்தெல்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கீங்களாங்க? See, I'm a huge fan of Batman. But ஆனால் ஒரு quote I'll take from my life is from Joker.
An idea can never be destroyed. அதே மாதிரி தான் எல்லாமே. Everything is an idea. And இது வந்து நான் வந்து கமல் சார்கிட்ட மீட் பண்ணும்போது சொன்னது அது. அந்த இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கும்போது அவர் கைதி ரொம்ப பிடிச்சி போய் என்னை கூப்பிட்டு பாராட்டினார். நான் சொன்னேன், சார் விருமாண்டி வாஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன் டு ரைட் கைதின்னு. அப்போ அவர் சொன்னார், விருமாண்டி நான் வந்து ஸ்பார்டக்கஸில் இன்ஸ்பயர் ஆகி எழுதினேன்னு. இப்போ ஸ்பார்டக்கஸ் எடுத்தவர்கிட்ட தான் நம்ம போய் கேட்கணும். ஆக்சுவலி அவர் என்ன பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனார். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். It is not about copying. It is not about you being someone. It is you. You have to be you. And the originality and the uniqueness வேணும் அப்படின்னா you can inspire from anywhere, any art, but your originality has to be there. Yeah. Thanks, sir. You will be my inspiration, sir. Thanks. Namaste, sir. I'm Keith. Namaste. Hi. Sir, ஒரு quick question. Yep. AI வச்சு visualization பண்ணுறீங்க. அது உங்கள் ஸ்டோரி வந்து ஒரு உங்கள் டீமுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, do you think AI explains it better or do you feel you personally explaining to the team is better? You should ask my team. Okay. Probably AI should explain it better than me. I explain it randomly. I'll take days. Probably AI will do it in minutes, I think. I don't know. That's what I said. Would you prefer AI doing it or you doing it? அவர் அடுத்த தடவை ட்ரை பண்ணிட்டு அடுத்த தடவை வச்சு உங்களுக்கு சொல்லுங்க. No way AI can explain films. It has to be only us. Thank you, sir. So with this, we're going to wrap up all of our questions for Yeah, today. before that- Do we have time for one more? Please? One more? Yeah. Thank you for allowing me to ask this question. Yeah, Sir, hi. big fan, by the way. Glad. Actually, உங்களோட எல்லா படத்துலையும் you've worked with big stars. ஆண்டவரோட பண்ணிட்டீங்க, ரஜினி சாரோட பண்ணிட்டீங்க, விஜயோட பண்ணிட்டீங்க. It's a big notion that your films are mostly based on characters and not the stars. So would you be open to working with debutants in your next movies? Not next movie. Okay. Probably in the future. I also want to work on a film like Managaram with all debutants. And let me see. My commitments are not like that right now. But probably yes. I also don't want to always get into this star-driven vehicle. I also want to do a film with the debutants. Let's see. Thank you, sir. And this is your last question, no? Yes. And all the best, kids. All the best. All the best. All the best. Love you all. Love you all. And thank you so much for having me here. It was such a pleasure. Thank you. Love you all. Love you all. You guys made my day. Love you all. So before we wrap this up, one last question. அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா most of them are in 9th grade to 12th grade. நீங்கள் டீனேஜராக இருக்கச்சு ஐம் ஷோர் உங்களுக்கு படம் பண்ணுங்கிற ஆசை, உங்களுக்கு ஒரு டைரக்டராக இருக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை. இப்போ இருக்கிற லோகேஷ் கனகராஜ் ட்ராவல் பேக்ஸ் இன் டைம், டீனேஜர் லோகேஷ் கனகராஜுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பார்? நான் எனக்கு take no advice. I love this. Take no advice. Ladies and gentlemen, Mr. Lokesh Kanakaraj. Thank you. Thank you. Sir, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. I think இத்தனை பேர் உங்ககிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க, but I can tell you this entire auditorium and every other school they have is filled with big fans of yours. So thank you. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி for being here with us today. So we're going to dive right into the Studentpreneur Awards 2025, the internal results. We'll begin with our second consolation prize. It goes to SPA Mithun Pranesh and Pratulya Sendil Kumar from Rue Continuum. They get a cash prize of 1,000. Our first consolation prize goes to Ishita Karthika Jyotish.
from SSVM Day School. And now for third place, we have Vivan MP from SSVM School of Excellence, taking home a cash prize of 5,000. Vivan, we're going to have you take the podium and quickly explain your project. Can I hold that for you? Sure. You have 1 minute. Am I audible? Yes. So first of all, at the outset, I would like to extend my heartfelt thanks to Dr. Manimekale ma'am, Mohandas sir, and the entire SSVM institutions for organizing such a wonderful platform. I'm equally grateful to Transforming India Conclave and team for recognizing my project, Goalkeepers in the Studentpreneur Awards. For me, standing on this stage itself feels like a truly significant moment. So my project Goalkeepers has started off with a simple thought that games aren't just for fun. What if they could actually teach us something important or inspire us to take action? And inspire us to take action in the sense, like under global issues like sustainability, climate action, understanding emotions, all these. And that's where I noticed the gap. So with Goalkeepers, I created a set of AI-powered games based on the UN's SDG goals that help to raise awareness about climate action, then sustainability, life below water, etc. So far, this journey has been truly rewarding. Within India, more than 4,000 learners, I have inspired them to create more games, and they've shared their experience on how these games have helped to change the idea on way they think about studying and responsibility. On a global level, more than 2,000 students have engaged with Goalkeepers, and this proves that my idea goes far beyond boundaries. Once again, I would like to extend my heartfelt thanks to SSVM institutions for organizing this platform, and thank you. Thank you so very much. Congratulations once again. And second place goes to Vinayak Rajaram from SSVM World School in second place, taking home a cash prize of 10,000. His project was in the genre of green AI. Vinayak, we're going to give you a minute again. Can I hold that for you? You're most welcome. My name is Vinayak Rajaram, and I have created Hydrobot, an AI-powered sustainable food producer. So what are the current green crises we are facing now? The soil is depleting due to over-farming, and the urbanization reduces the farmlands. More than 70% of Earth's water is used for agriculture, and growing population demand for more produce in less space. That's where Hydrobot comes in. Hydrobot is a fully AI-powered aeroponic system. The aeroponic system enables misting of water, which saves up to 90% of water than regular farming. But there is no compromise in the production. It triples with less space compared to traditional farming. As you all know, it's fully AI integrated. It consists of features like AI plant disease detection, automated water level and nutrition control, and IoT-powered LED grow light and cameras. So what's next? We plan to scale it from small homes and restaurants to large industries, farms, and smart cities. I'd like to thank my mentors, families, SSVM institution, and Transforming India Conclave for this wonderful opportunity and their invaluable support. Thank you, everyone. Thank you, Vinayak. Congratulations once again. Thank you. Thank you so very much. Congratulations. And in first place, taking home a cash prize of 25,000 from Reed's World School, we have Vinay Siddharth S. and Suraj Prithvi.
Can we give these two young boys a big round of applause? Can I invite you to take the podium, introduce your project? Would you like me to hold on to that for you? So good afternoon, everyone. I'm Vinay Siddharth, and alongside me is Suraj. First of all, I would like to thank the management for organizing this Studentpreneur Awards. I'm very grateful for this opportunity to present my project here, which is Vestium AI. So Vestium AI is basically an AI personal assistant which knows you, knows your emotion, knows the weather and what occasion you're planning for, and suggests you a perfect, beautiful outfit to wear for the rest of the day. So we are going to cost it of 199 rupees per month, and it's not about just recommending clothes. It's a transformation to fashion industry in this smarter and sustainable experience. Thank you. Thank you so very much. Congratulations once again. May I also please invite you to felicitate Mr. Lokesh Kanagaraj. Sir, romba nandri. Thank you so very much. You say we made your day. You've made our entire month and our year by just being here, I promise you. Hey, இத்தனை நேரம் கத்தி கத்தி கை தட்டி தொண்டை தண்ணிலாம் வத்தி போச்சா? Where is the reaction? That's more like it. Thank you. அரங்கமதிர விசில் பறக்கவே Crowd the man, please do stay back. Please do stay back. And can I invite the backstage team to come clear the stage, please? We have a performance after this. Can we please clear the stage? So to all of you to begin with, thank you so very much for being such a wonderfully engaged audience. Thank you for fangirling and fanboying with me. Thank you for being here, asking such wonderfully engaged questions, for putting our speakers on the spot every once in a while, asking them challenging and difficult questions. I must commend you all. So up next, some of your friends are going to be taking over the stage. They are from SSVM Mettapalayam. Not bad. Prabala director arkato, friends arkato, reaction is the same. That's the way it's supposed to be. Presenting to you a beautiful snake dance by the boys and girls from SSVM Mettapalayam. Takati
താക്കിട തകതിമി തത്തി തത്തി താക്കിട തകതിമി തത്തി. ശങ്കരാഭരണമായി മാറിയ വാസുകിയ ശാർങ്ങിക്ക് മെത്തയായി തീർന്നോരനന്ദനും തക്ഷകൻ കാർക്കോടകൻ ശംഖപാലാദികൾ ചേർന്നഷ്ടനാഗങ്ങൾ തുണയ്ക്കണേ. സർപ്പാവങ്ങളുടെ സജ്ജാത ചൊല്ലുമേ ഗണപതി ഭഗവാനെ മലർത്തേങ്ങായ്യപ്പം ഇളകി ഇളകന്റെ ഇളക് നാഗേ ഇളകി ഇളകന്റെ മണിശീലേ. കോപിച്ചെരുത്തെരുതാൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ജടയലങ്കരിച്ചോരനന്ദനേ. വീണ്ടും തപം ചെയ്തു ഗിരീശിരങ്ങളെ 1000 പണമാക്കി മാറ്റിയ നന്ദൻ അഞ്ജുതരനാഗമായി ദുർജടി ജടയതിൽ വീണ്ടും അലങ്കാരമായി തീർന്നനന്ദൻ. ദും ദും തട്ടാ താ തകിട തക തകിടക തകിട തക തകിടക തിരുകിട തക താ തിരുകിട തക ദും ദും തിരുകിട തക താ തിരുകിട തക താ തിരുകിട താ തിരുകിട താ തിരുകിട താ. ദാരുകവനത്തിൽ ഭിക്ഷുവേഷം കൊണ്ടുവന്ന പരമേശ്വര രൂപം കണ്ടു മോഹം കൊണ്ടു മുനിപത്നികളൊന്നൊഴിയാതെ അവരു പിന്നട കൊണ്ടു കോപമാർന്നു മുനിമാരവരാ വിചാരം ചെയ്തു. ആ വിചാരത്തിൽ നിന്നും ഉറവ കൊണ്ടു നാഗങ്ങളനവധി അണിഞ്ഞു ഭരൻ തോൾവളകളായി കണ്ഠഹാരങ്ങളായി കങ്കണം കാത്തളയുമായി നാഗം. ചതുരുരകത്തെ പിതാവിനു ഭാരമാക്കിയ മന്നമേ സത്പദംശനമേറ്റു മൃവീതി ശപിച്ചാൻ മുനി ശൃംഗിയും അത്യപൂർവം കോട്ട കെട്ടി സുരക്ഷിതം വാണു മൃതം ഒരു ഫലത്തിലൊളിച്ചകത്തു കടന്നു തക്ഷക ഭീരതും. സർപ്പസത്യം ചെയ്തു സർപ്പകുലത്തെ ആകെ മുടിക്കുവാൻ ചെയ്തു യാഗം പരിഷത്തിൽ പുത്രനാം ജനമേ ജയം. യാഗശാലയിൽ ഇടഞ്ഞെത്തി നാഗമൊന്നായി. കോട്ടയില്ലത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു നാളിൽ ദർശനമേകി മഹാവാസുകി. ഇല്ലത്തെ അമ്മയ്ക്കൊരോമന പുത്രനായി ജന്മം എടുത്തിതേ നാഗദേവൻ. ശാസിച്ചൊരമ്മയോടവൻ പിണങ്ങി പിന്നെ നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ മാസമായി.
വരമേ വസുതൈ വസിപ്പൂ വാസുകേയൻ പണ്ടു ശിവനെ പോലൂഴിയിൽ നിൻ ഊറ്റിക്കുടിപ്പൂ കാളകൂടം അതുപോൽ വസുതയെ തീണ്ടുന്ന വിഷമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നു ഉരകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ. Big round of applause for all of them, please. And before we wrap up, we have here with us Mr. Tapan Aslot, who conducted a workshop of how our students can use AI for social good. This was a day-long workshop, and the feedback has been absolutely incredible. Mr. Tapan, are you here with us? Welcome. Can I please have you join us up here on stage? And may I please request Ms. Maya George to join us on stage to do the honors of felicitating Tapan here. Can I say students were falling over themselves to sign up for your workshop to begin with? That was what it was like, and their experience has been absolutely incredible. Can I have you join us center stage? Ms. Maya George will felicitate you. A big round of applause for our expert here who showed up and put together a beautiful workshop that our students have enjoyed. I feel like next year for the Studentpreneur Awards, many of the people who attended this workshop might end up showing up on stage. Only time will tell. We'll find out. Thank you, Tapan. What a privilege it's been to have you here with us. Thank you once again. Thank you, Ms. George. Thank you. On that note, ladies and gentlemen, boys and girls, our incredible teachers, thank you so very much. With that, we come to the conclusion of day one of the SSVM Transforming India Conclave 2025. Thank you so very much for being an absolutely incredible audience. Nandri, Vanakkam, have a good evening. Thank you. Thank you. Students, please remain seated. Please remain seated. Request excellence and reach to first move.